Друзья, меня зовут Шустро, мы продолжаем играть в Hogwarts Legacy. Здравствуйте. Ой, что это? Вот? Нифига. У вас здесь. Нормально. Письмо от Харриет, адресованное Леону. Ладно. Я его даже не разбудила. Давай, ну поторопись. А, вот оно что, Михалыч. Чпонь. Когда записываешь... блин, нельзя здесь. Херову гору... Херову гору прохождений за раз. Ну, не то чтобы прям за раз, я имею в виду. У тебя много проектов. Ты, в общем-то, такой... вяленький и путаешься в кнопках. Так что, да, заходя в другие игры, я такая нажимаю на Tab, чтобы сделать, грубо говоря, здесь Ревелио. Здрасте. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Какая красота! Do you recognize the head sculpted there? Дракон? Конечно, это дракон. It looks like a graphorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Ну хорошо. Его нужно укротить? Have you ever subdued a graphorn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The Ministry still owes me for that favour. It can be difficult, of course. They are massive, after all. But it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real effect. Вымотать? You'll need to wear him down. Это как? If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Что значит вымотать? А здесь нельзя. Не, я не против. Я только за. Только что значит? Километр 200. Ого. Так, ну, благо у меня здесь есть. ТПсик. Километр 200, охренеть. Так, так. Что значит вымотать? Я должна буду с ним драться? Здравствуйте. Вам опять нужны зелья? Everything all right? Far from it. I wandered into a ruin and was attacked by spiders. Oh. If you've got some Wiggenweld potion, though, I'm sure that would put me right. Я бы не хотела тебе отдавать рябиновый отвар, ну ладно. Spiders do tend to appear in ruins. Here, I have enough to spare. Stay away from the ruins, though. You've saved me life. Oh, I can never repay you. Yes, I shall stay away from them, you'll see. Must stay away from ruins with spiders. Ruins with spiders. Oh, and thank you. Please accept this token. Ну вот, получили просто 3 этих. I know what that means. Здесь надо будет, Merlin по-моему, trial. пара сделать. Давай сделаем. Это не так сложно. Reparo. Не то чтобы мне это нужно, но коль мы здесь, близко, то почему бы нет? Ой, да блин, не хотела. Ну, почти. Merlin himself would be proud.
Да, к слову о том, будем ли мы получать истинную концовку. Истинная концовка заключается в том, чтобы, во-первых, пройти все побочные квесты, все испытания и так далее и тому подобное, что как бы не есть очень сильно просто, но и не есть сильно сложно. Тут проблема в том, что истинная концовка заключается в том, что в конце просто нас объявят победителями школы, ну, то есть Слизерин, да, повесят везде наши наш флаг, там, туда-сюда. И все с нами поговорят, все нас поздравят. То есть, ну, как бы, с одной стороны, прикольно, что, наверное, должно было бы... Ну, как понять... Нет, истинная концовка в том, что мы, станем королями школы. Я не уверена просто. Shall we finish what we started? Ой, бля. А что, так не работает? Извините. Here comes some dark magic, are you? You dare say one of my own! You will fall! Oh, nothing more. Should I address you as troll killer? Какая-то слишком тупая битва у меня была, ну ладно. О, а здесь надо будет это. This must be the place. Че, давай это тоже пройдем. Вот, короче, что я имею в виду? Что как бы может быть, я это и сделаю, но почему-то мне так кажется, что скорее всего это уже надо будет делать за кадром, потому что это все отнимает кучу времени, и я думаю, вы понимаете, что дополнительное прохождение, ну это дополнительная нагрузка, тупо говоря, на меня. Поэтому дотянусь. Я не против. Да блин. Посмотрим, короче, как пойдет. Вроде как мы закрыли ее на 90%, считаете, да? Я думаю, к концу игры 90 будет. Потому что есть такие игры, которые хочется закрывать на 100%, а здесь вроде как ты, чешешь до конца, и как бы вроде тебе и этого достаточно. Что это? Пиявки? Very well. Lord of the Shore, show yourself. Ой. Неизвестность гложет, конечно. О, привет, кися. Мне кажется, он ему не нравится. Ну да. By now.
Чё? Ой, блядь, аж мурашки. I need your help, friend. Господи, аж мурашки. Вот это... Это очень круто. Это вообще 5 баллов за такой квест. О, да, детка. Here we go. В арсенале Драморога имеется мощная атака рывком, который наносит много урона врагам и некоторым заграждениям. Удерживайте, чтобы начать. Следуйте за индикатором носа Драморога, чтобы рывки его истощают. Владыка Мерега. 10 ячеек инвентаря. No need to race now, my friend. О май гаш. Ты смотри, какая кися. Poachers. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. Да нахер. But a purse made of unicorns. Potato! Your luck. Was that meant to be an attack of some sort? Your poaching days are over. Класс. Да. Вот вы знаете, It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. Potato! You'll need to be quicker than that. столько Expulso! в этом... Столько в This этом could prove dangerous силы, if I'm not careful. столько We're в этом crossing that мощи. bridge whether you like it or not. Slip plan. What? Potato! So No! No. Time for you all to clear out. Эта игра, конечно, не перестает. Вообще, в принципе, игры. killed our Нё-нё-нё-нё-нё. Ой, оп, пачки. Go! У меня, кстати, левел-ап. Можете меня поздравить. Вообще, столько в играх души, столько тех моментов, которые просто ради которых стоит играть и стоит эти игры покупать, это стоит того, чтобы это все пройти. Я в шоке. Некоторые разрабы просто красавчики. А что делать надо? Ты прикинь, какие кучи он наваливает. За ним вот точно не уберешь. С лужайки. Спасибо, друг. Блин, у меня ульты нет. Revelio. Ай, аж самой голова заболела, извините. Я только что просто с
а там как бы все на тап. И только там я сидела и нажимала на R, потому что как бы, ну, здесь вот Ревелио, да? Понятно. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. То есть не надо будет проходить никакие испытания? Все так просто? Фига. Ну да, нас будут ждать испытания похуже. Revelio. Овладев воспоминаниями достижений. Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morganlock, Mr. Morgan? Он ослеп или он опустел? Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Oh, Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. I need you to return to your common room, all right? Какую боль она взяла у школьника за плохую... за оценку? Твою мать, что это за херня? Оу. What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus!
this life. Блин, ну я изначально не поддерживала Исидору, если прям совсем честно и откровенно. Используйте магический проход. Я не знаю, как вам сказать. Типа, может быть, с какой-то части она и права с тем, что... Но стремление, к чему она хотела прийти, весьма хорошее. В плане помочь людям было хорошей идеей, но нельзя забрать у человека боль. Не то, что он должен жить, но он жив благодаря и этой боли в частности. Эта штука, то бишь боль и страдания, оно помогает почувствовать себя живым, как бы это масло масляно не казалось бы. И, ну, в принципе, одна из причин, почему я все-таки как бы, да, выбираю хорошую концовку, нежели чем плохую. Я просто, ну, можно, конечно, отыграть темного мага, но... Блин, я обычно привыкла, знаете, если я играю в первых прохождениях, я бы сделала так, как сделала бы я. А я, наверное, такая гиперхороший человек, типа. Ну, по крайней мере, я умею видеть хорошее, а там как получается по жизни, да? Здрасте. The caverns below Hogwarts where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Схватка с Драморогом. Замечательно. Так, ну теперь нам что нужно? Хогсмит? Давай, Хогсмит. Заранее полетим туда. Я так понимаю, мы близки к финалу, но мне бы на самом деле накопить ульту на максимум. А у меня как бы ее нет. Ну ладно, может я это за кадром сделаю. There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. Ну да, ночью же мы не работаем, да, мистер Олливандер? Да ё-моё. Мастерство владения палочкой началось. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd
bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. It is done. Ого. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. О, приветики. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have Жалко, a что я moment to аватокедавру не ourselves. выучила. Но я выучу ее потом. Мудила. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. Быстро ты переобулся. What's that you've got there? Свечка анальная. Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Это он ее проклял. Это он проклял Анну. И куда вы меня забрали? What's this? Ah, how delightful. A lamb to the slaughter. I think You can't hold out forever. no, the hungry. You think I'm impressed? Bombarda! It'll take more than that. Sendo! You're going to regret that. Flesh of inspiration. Confringo! I don't think you're going to get out. What are your thoughts on electricity? There'll be more of that. I know that. You weaken quickly. Come on, you're afraid to fight back. That's it. From above. Sendo! Glacius! Блин, не успела. Still alive. You made a great mistake. Glacius! Oh, try not to make this. Might want to look up. Ah, Another pitiful beast. novice Confringo! luck. Bombarda! Conduct
effective, aren't we? I'm not done with you. Stand and fight me. You will pay for your weight. You're going to regret that. You've made a great mistake. You should have joined me. Ни хрена себе. Such agility. I'll watch the lights out of your eyes. No more happy days for you. You can't hold out forever. Did I hurt you? Glacius, Wingardium Leviosa. Так, поехали, подожди. Меняем. Так и... Нет, у нее есть фиолка. Сюда. To your knees. Head in the clouds, Reductor! Petrificus Totalis! Confringo! Reductor! Incendio! Sendo! You're no match for me. Come on, too afraid to fight back? I know your kind. You weaken quickly. Petrificus Totalis! You should never have come here. Bombarda! Try not to make this too easy for me. Incendio! Petrificus Totalis! Tego! Petrificus Totalis! Bombarda! You'll pay for that! Inspiration. This has become personal. Petrificus Totalis! Death from above. Petrificus Totalis! Finite! Had enough. Look what you've done. What are you folks on? Electricity. Petrificus Totalis! Sendo! Petrificus Totalis! Stop that! Might want to look up. Stand and fight me. Petrificus Totalis! Petrificus Totalis! Petrificus Totalis! You're going to regret that. Petrificus Totalis! Sendo! No! Sendo! Such agility. Petrificus Totalis! Confringo! Ай-яй-яй. Agile thing, aren't you? Petrificus Totalis! Да ты задолбала, мразь, где ты? Petrificus Totalis! Petrificus Totalis! Че, другого заклинания не знаешь? A lamb to the slaughter. Nobody will miss one student. Don't think you're going. Oh, what's
Well done, child. Fringo. How does that feel? Ah, how delightful. Incendio! Incendio! Potato! It's just the beginning. Блять, я запуталась в управлении. Все нормально. Allow me to put you out of your misery. Become personal. Rookwoods don't go down easy. Ringo! Another. This will survive longer than expected. Сука. You're no match for me. That one hurt. Так, Макс, давай. Novice luck. Protego! I'll make you wish. Incendio! Oh, still. Incendio! Just warming up. Confringo! Не, блядь, серьезно. О боже, серьезно. О, ну, в принципе, тут было ожидаемо, что все пойдет по жопе. Ты только не говори, что с самого начала. Это прям совсем будет наказание. Давай хотя бы с третьей волны. А с какой это волны? Судя по всему, с первой. No more happy days for you. Try not to make the cut. Had enough? Ой, судя по всему, блядь, с первой. Да. You made a grave mistake. Think you're clever, don't you? But you won't sneak up on me. You come to the wrong place, child. Joe's best work out. You've been known to use Flash of inspiration. Will you hold still? No more happy days. A lamb to the slaughter. Ah, how delightful. You're going to regret that. Time to even the odds. Conductive, aren't we? Ha! You're easier to spot than a run. Knew you were still hanging about. Aha! Back for more. Death from above. Expulso. Expulso. Get! I shall end you. Look what you... You should have joined me. Well done for a child. Had enough yet? Let's see what you make of my... I've seen your map. No more happy days for you. You've heard many of my... I won't go down in... Seems your luck has run out.
Ну, это не то, что я хотела сделать. Oh, I'm gonna blow up the nitro out of your eyes. Such agility. Sender. On your toes, my little tree. Go. Confringo. Don't recommend you try me. That's the best you can do. Hard to pin down. Sacrificus totale. Your life ends here. What are you for? Sacrificus totale. What have you? You will pay for your deeds. You're the one might want to look up. Petrificus totalis! Confringo! Sender! You're only delaying the inevitable. Confringo! You're going to regret that. Bombarda! You've made a grave mistake. I'm just warming up. Confringo! Stand and fight me. Sender! Bombarda! Ну, поехали. А здесь нельзя сохраниться, нет? Ну-ка, давай проверим. Ага, хорошо. Обойти систему невозможно. You may be more... Confringo! Potato! Let's get this over with, shall we? I have things to do. I'm not done with you. Oh, what's your nitro? Confringo! Too slow. Sender! Pathetic. You may have defeated a few trolls. Potato! Sender! Had enough? Big dodgy wicked skills aren't you, sweetheart? Confringo! Potato! Авада кедавра. Revelio. Ну, я думаю, хоть и, ладно, хрен с того не с I первого can't раза, believe it. но я доказала, Hogwarts что reign я is finally over. умею драться. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what's happened. Так, надо собрать хилочки, Revelio. потому что они мне пригодятся. Так, подожди. А что это за звуки? Там тоже что-то лежит. Ну, мы много чего получили. Ну вот видите, и без авады This looks кедавра, like trouble. и без авады кедавры тут Revelio. можно нормально.
Византийский берет. Знаешь, что хочу понять? Там как бы есть проход на Алахамору, а здесь есть просто выходы, вот такие вот обычные. Ладно, хоть не с первого раза доказала, но доказала. Ладно. Надо пройти вот сюда. А то, что доказала, молодец. Все-таки как бы высокая сложность. К чему это дурацкий Алахамора? Ну-ка, расскажите мне. Сложность как бы чувствуется. И надо просто как бы не жопиться и пользоваться ультой. Но при этом как бы надо и как бы экономить. Ну, не просто так. Все. О, какой-то этот. Засада 3. Хорошо. Все, теперь точно все взяла. Нашли чем меня остановить. Где я вообще? Ну, не так и далеко. Вот единственное, что я не поняла за 22 серии, как, блядь, телепортироваться прямо в выручай комнату и прямо в зал картографии. Вот. Откуда здесь? Да не то, блин. Вопрос, он закрытый? Ну, коль он отмечается на карте, или что? Не могу понять. Вот здесь открытый, а там? Мы же все открывали вроде, нет? Ну, открытый. А почему он светится как... Не светится, а почему на карте есть значок? Может, он выше? Сундук, который светится, я имею в виду. Остановите Ранрока. Будем надеяться, что... Вообще, все-таки по-хорошему бы. Все-таки до того, как идти на главный квест, надо будет набить себе фул ульту. Мне кажется, потом мне будет охереть, как сложно. Хотя никто не говорит о том, что у меня могут это к финальным боссам просто ульту забрать. Руку дома победить... Ой, извините, не сюда. Осталось победить Ранрока. Ну, я так понимаю, этот ворохоббит не будет со мной сражаться один. Я так понимаю, он все равно... Мы встретимся с драконом. Ну, блин, это просто, мне кажется, как два пальца логично. Он типа сильный, но он сильный-то не сам. Здесь есть квест. Что? Что за квест? А почему квест не... Revelio. О! Нихера. А мне, кстати, говорила Наташа, что где-то, да, есть... Что это? Да-да-да, мне, кстати, говорили, что где-то есть тайник. Ну, собственно, где-то здесь, судя по всему, да?
Revelio. Гобелены с сагой об оборотне. Этот набор гобеленов рассказывает трагическую историю о ведьме, которую укусил оборотень. Она решила бежать из своего дома, чтобы не подвергать опасности свою маленькую дочь и мужа. Ходят слухи, что в течение многих лет после происшествия ее дочь засыпала под вой волчицы. Ну, я только, знаешь, что не понимаю? Не, ну там, наверное... Хрен его знает, ладно, неважно. Revelio. Как дойти до квеста? Или этот квест в этом, в библиотеке? А нет, смотри, вот. Кто там хочет с нами поговорить? Магловедение, что ли? О, мы уже с вами на самом дружим. In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the wizard milling industry. Throughout the many goblin battles, countless wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. And now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Eargit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Did you say Bragbor? I know that name. Lodgok said he was an ancestor of Ranrock. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver has survived to this very day. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Curious students can find him on display here in the bell tower. Revelio. All students Это череп знаменитого портного Гримбольда Швейта, чье искусство помогло отремонтировать бесчисленные пальто ведьм и волшебников во время восстания гоблинов 1952 года. Благодаря этому и удалось не заболеть, принимая участие в сражениях. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Ashbuttle.
He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of loyal knights, or rather, statues of knights. Sir Afpuddle. Keen-eyed students will spot them. Машущий рыцарь, доспехи сэра Авпуда из воплощенного ликования, легендарно для дружелюбного рыцаря. Легенда гласит, что он был способен выиграть любую битву до того, как она началась, благодаря своей добродушной тактике ведения переговоров. Некоторые переписывают ему чрезмерно сильные веселящим чарам, которые сэр Авпудл наложил на самого себя. His fame was not one. Professor Binns, I found the statue of Sir Afpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Afpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Pity goblins and wizards can't get along. True, but imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. О, это точно. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise students, such as yourself, will learn from it. History is written by those who do their schoolwork, so they say. Or at least, I like to say that. Угу. Я, к сожалению, отвлеклась и не увидела, что мне дали. Ну ладно. How can we do so much and accomplish so little? Почему после определенного обновления стало просто невозможно некоторые вещи делать, точнее, чтобы это все было без лагов? Мне еще надо всякие штуки-дрюки открыть. После босса получила что-то, надо посмотреть. В чью комнату она будет сходить? Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. А может, мне не дадут посмотреть, что я получу? You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light.
Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. Это обидно, You но have the wand. правильно. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Astonishing. That must be the way to the repository. Последнее хранилище. Нет. We can only hope that we... Нам надо в выручай комнату. Я надеюсь, я ничего не провалил. Нам нужно посмотреть, что нам выпало. Если есть возможность улучшить, это нам в любом случае поможет. Ну и, наверное, продать то, что нам не нужно, чтобы было место. Доварить 2 недостающих зелья, например. Ну где ФПС? Он же был здесь. Вот что с игрой не так, не понимаю. Надо было игру раньше проходить, пока не вышел этот патч. Угу. Но мне же все покажут, нет? Или это все, что я заработала? У меня нет меха лунтеленка. Рог драморога. Угу. Так, по-моему, лунтилят у меня здесь. Так, а если мы выпустим драморога, мы же сможем за ним поухаживать, да? Нам теперь не надо тварей разводить, нам их нужно теперь только это. Так. Господи, как это классно. Господи, как это мило! Иди ко мне. Settle yourself. I mean you no harm. А где мой Кеша? Ух, да? Вот мой Кеша.
Так, ты хочешь ласки? На. Все, пойдем. Пойдем улучшим то, что можем. Сколько у нас места? Половина. Я думаю, нам хватит этого. Ну, должно, по крайней мере. Если что, будем удалять ненужную. Так что можно не бежать продаваться. Так, ульта у меня одна. Вот это плохо. Или все-таки пойти продаться, да это. Так, давай. Сюда. Отлично. Угу, мне надо переодеться, да? Да, вот шляпа есть лучше. Блин, еще нужна одна эта птица. Угу. Так, давайте я, наверное, все-таки прервусь и совсем скоро к вам вернусь. Так, ну что ж, я снова здесь. Уже и обновившие снаряжение, и продавшиеся, и уже набившие ульту. На самом деле фигня война, там всего лишь 2 полных лагеря, я просто зачистила, и все, так что нормально. Более чем уверена. Все это время оно было здесь, как обидно, да? Ой. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Их пропустят? О! Вас ожидает белый Рено Логан. I wonder if Ranrock is here. Let's go. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Search the area. Must be here somewhere. We must be getting closer. Ranrock will be pleased with our progress. One less excuse. More of them. I should have been. I didn't quite. Get away with it. I should have been your death. We need to press on. Ranrock must be here somewhere. Revelio. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. А почему я так не умею? Так, погодь. And I don't know. Hope they arrive soon. Rather unwise coming back this way. You fought one of these in Hogwarts? You will not take what is not yours! And trolls all the back brickwork of them! This one's almost down.
I should have been. Confringo. Bombarda. А, через него не проходит? Confringo. Bombarda. No match for us. A dead end. Now what? Revelio. Professor, that wall. That's the way forward. Very perceptive, my young... It worked! Let's go. Lumos! Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Revelio. Listen, more goblins up ahead. You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. What? It's the student. Let's get it. Fools of a feather. Pity, not quite. Rather unwise. There. Glacier. Sendo. Much not quite. No! Confringo. No. I won't. You two against Ranrock's army. It's me. Hit him. Rude. Glacier. The mist. Was that your best? Confringo. Kill spells glance off of me. Sendo. Oh, that was meant for me. Я молчу, потому что я реально сосредоточена. Сори. We're getting closer, Professor. That way. Хоббиты! Хоббиты атакуют! О, приветики. О! Обожаю такие моменты. Фух. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way. We shall make quick work of them. They've got this. We're in the thick of it now. We'll show these beasts who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor Hecat. Thank you, Professor. One less human to worry. White. Not this white will since before you were born. You can't stop us. More of Ranrock's damn loyalists. I won't rest. Надо расслабиться, короче. Look out! Another troll. This one's worse
The last two. Stop him! No. We couldn't be happier to see you, Professor Sharp. Over here! Rather unwise coming back this way, Bill. There. Сука. You won't stop me. That was meant for me. Да чтоб ты в лесу срал, долго и четко, без остановок. Плохо. That's how we forward. О, теперь кидай. А, нет, мост. Пока-пока. Доберешься до Мордора, позвонишь. О. Блять, на таких только ульту сливать, а я не хочу. Ладно. А, да? Помогите мне, пожалуйста. Или хотя бы не бейте. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. Да, только... I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good. But she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Ну, я намерена оставить эту силу внутри. I plan to keep the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? Вечность. The Keepers were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do all I can to help you.
О, привет. The arrogance of А я заряжена и готова. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Да? Goblin kind shall answer to no one. From the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child. Но он неуязвим. Дальше будет все самое сложное. Куда идти-то? Сюда? You can't run forever, Ranrock. Give up now, and I might ensure that your death is swift. Блять, а этого нельзя уклониться? А от этого можно...
Ой, как классно получилось. Она прям сказала, за что, и наказала. Герой Хогвартса достижения. You need to contain it! You are stronger than you know. Professor. Miriam. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Очень грустно. Ой, я не плачу, но мне очень грустно. Блядь, я такая... Мне вообще, в принципе, по жизни легко удивить, легко растрогать. Ну, ай, блин, игра, давай не въебывайся. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Midi, whom we lost much too soon as well. Ну ты ему дорог. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage
for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! За профессора Фига. О. Please meet me as soon as possible. Never imagined we'd attend a funeral for one of our professors. Glad Weasley spoke for Fig. She honored him. He'll be well remembered. I only wish we could have done the same for Solomon Sallow. I need to go and see Anne soon. Ominous, there's something I need to tell you. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumor's true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Victor Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. You see, since Feldcroft was of interest to Ranrock, it became of interest to Rookwood as well. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw Anne, well, he didn't want anyone to know that... So he cursed her. Oh, so cruel. Rookwood got what he deserved. Thank you for telling me. Anne and Sebastian deserve to know, and it should come from me. As we discussed, I spoke with Black. Sebastian's with the headmaster now, but perhaps there's a way to get word to him. When I find out, I'll send an owl. Это еще не конец. О, может попробовать ачивку сделать. Мне тут в комментариях рассказали, что если типа в... Поздравляем, вы завершили основной сюжет игры Hogwarts «Наследие» и прошли к концу своего учебного года. В связи с грядущими экзаменами СОВ, сейчас самое время проанализировать ваши успехи и заполнение руководства. Исследуйте мир вокруг, выполните все оставшиеся задачи взаимоотношениями, побочные задания, а также постарайтесь заполнить свое руководство, насколько это возможно. Подожди. Так, бой. Так. Я защитилась. Нет. Ага. Ожерелье с камнями. Ну, еще чуть-чуть осталось, в принципе. 90% считайте. Так, таланты. I think I know where we can find Doran. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the Mooncalves made. Угу. Так. Блин. Получается, что у нас это... Да подожди. У нас еще будет серийка? О, прикольно. Забавно выглядит. Слушай, я, в принципе-то, не против, если у нас будет еще одна серийка. I have news about Sebastian. Meet me in the Undercroft as soon as you can. А вот в крипту я прямо сейчас пойду в этой серии. Угу. Но сначала я хочу проверить ачивку. Мне сказали, что нужно обычным заклинанием выстрелить
в окно в своем этом. Может, ошиблась? Это было типа... Круто. Спасибо. Теперь вы знаете тоже эту пасхалку. Спасибо, на самом деле, что вы говорите о каких-то ачивках, о каких-то пасхалках. Это очень приятно и, естественно, очень сильно помогает. Так, крипто прямо сейчас, все остальное позже. Я думаю, у нас еще будет как минимум одна серия. Потому что надо Блин, или все в эту запихать. Ладно, давай в эту запихаем. Пусть она будет большая, гигантская, жирная и это. Забудьте, что я сказала. Так, мне нужен сейф, на всякий случай. Thank you for coming. Ominous, I received your owl. What's happened with Sebastian? He's been expelled, and will soon face trial at the Ministry. Although Anne wanted to turn him in, I think now she's torn. I confess I know how she feels. As much as we all wanted Sebastian to face the consequences of his actions. It will never be the same without him. Понятно, я не смогу выучить его до кедавра. Надо было оставить Себастьяна, чтобы это выучить. Ладно. I never thought things would end this way. I hope we did the right thing. I hope so too. Were you able to tell Sebastian about Rookwood cursing Anne? I was. Black let me talk to Sebastian before he left. At first he wouldn't believe it. Then he realized it all made sense. Unfortunately, his anger only grew towards goblins and dark wizards. Anne was shocked too, but in some sense relieved to know the truth about who was responsible. I think it brought her some peace. I'm glad to hear it. She deserves peace. She does. Sebastian was my best friend. I can't imagine Hogwarts or anywhere without him. I know you two had grown close, that you were helping each other with more than just finding a cure for Anne. He never gave specifics, but I know it was important. He means a lot to us both. I hope we get the chance to tell him that one day. I know we had a bit of a rocky start, but you've proven yourself as a friend. I'm glad you came to Hogwarts. До гробовой доски достижения. Не знаю, зачем оно и к чему. Почему он мне не может научить, этому? Последний бой Харлоу? О, боже, серьезно? Бдительный взгляд Уизли. Угу. Ну ладно. Ну да, естественно, надо было выучить эти заклинания сразу, но я была на эмоциях, а потом надо было, типа, если бы я хотела это сделать, то можно это сделать и после основной игры, но только если мы пощадили Себастьяна, а мы его не пощадили, мы его сдали, поэтому Авада Кедавра нам останется никак недоступной. Сейвов у меня, как вы видите и знаете, нету, поэтому моя ачивка на этом закончилась. Ну, точнее, я не смогу получить ачивку за это. За изучение всех заклинаний. Are you ready как to есть. finish Harlow? Ты хочешь прикончить его? I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie.
And that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Hallow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Hallow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Боюсь, это все будет Agreed. плохо Let's finish закончится, this. короче. Brilliant. Hallow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. О, я же зачищала do этот you. дом. That I do. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look around. Gullible children, walk right into our trap. Ashwinders, we were right. Has your brain been infested with bundemons? A maneuver like that could have got us killed. Loud as a troll, you Potato! Ну, так что дракона победила. Nice try! Serve your mistress! What do you think? Terrorizing people in this Exploso! Ridiculous totale! Neon for you! Ridiculous totale! Bombarda! They've got what they deserved. О, вылез. Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. Ты эту палочку с сосны, что ли, взял? You two have done quite А a у меня, bit of кстати, не такая damage to палочка. my Почему она у меня business черная, она же у меня interests. белая? But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. А ты косоглазый. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Да? Уверен? Do you really believe that you are somehow in control here? Expelliarmus! Do not even try! Do you want to concede now? Must be prolonged. Rookies don't go down easy. Кто сам называется, тот сам так называется. WYCTRA. Ой, ты жив, ни хрена. Crucio! Круто. Natty! No! Natty! Он сказал Круцева. Ничего такого. Ну, больно. Ну, мне тоже так делали. Нормально все.
Он ее не убил. Странно, что он не крикнул Авада Кедавра. Чего? Она на инвалидке? Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it would do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it. Revelio. I know, Mother. Ты теперь будешь инвалидом? It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I am sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You did what came naturally. I suppose it was instinct. Yes. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty? Of course not. There was nothing that you... Oh my... I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice based on instinct. My father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? A battle here at Hogwarts. Everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Хорошая. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. Карающая газель достижения. Приятно. Классная девчонка. Тут есть ключик внизу, а вон я вижу сам ключик. Где это здесь звенит? Блин, и почему здесь настолько сильно все лагает, я прям даже понять не могу. You should ask her. Shan't hold my breath. Я тут такое нашла. No, I'm going to ask her this time. You said that 40 years ago. Did you see that? She looked at me. My dear mound of shoulders. I'm afraid it was I that drew her gaze. Просто тусят. I'm going to do it. Да давай. Гобелен охоты безголовых. Нет, это совсем не то. Ну, классное место, чё. Зал для празднования юбилея смерти. Это мрачное, но просторное помещение в нижних подземельях Хогвартса идеально подходит для редких вечеринок в честь юбилея смерти, который празднуют призраки замка. Большинство смертных предпочли бы не посещать подобные празднества, поскольку ему немерено подают протухшее, чтобы призраки могли уловить ее аромат. Lumos. Confringo! Lumos.
Fringo! Ну, наконец. Так. Ну, осталось всем чуть-чуть, но вот это испытание, где не видно ничего на карте, это, конечно, будет тот еще. Я хочу хотя бы 90 игра. Пожалуйста. Revelio. А вот как. Another house token for the house chest. I just know we're finally going to win the Quidditch Cup this year. The best way to learn how to fly a broom. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. In my case, it was a lot of error. There are some impressive new brooms at Spintwitches. If you lean forward That's it. on your broom, I'm making good progress with these you get an tokens. incredible burst of speed. That Ray's girl thinks she can fly better than anyone. All talk, if you ask me. Another house token for the house chest. Here we go, the last house token. Time to see what's inside. My aunt has some potions recipes she swears are from Sigmund Fudge himself. What? She wouldn't make it up. She says they're ones he didn't put in the book of potions. Likely the infection. What? Why are you looking at my chin? Revelio. Wow, look at that. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Mole. Фига себе, Мари. Старинка. Это оно? Нет, это не оно. Вау. Крутяк. Выглядит классно, конечно. Ну вот, 90%. Блин, крутяк. Так, а где сия девчонка сидит? Пойдем сдадим ей квест. Наверх. Блин, запарилась я, конечно, искать эти ключи, но я нашла. Блин. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. Actually, I've found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Whew. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. Да, ну это одно из самых длительных заданий, да? Найс. Извините за опоздание. And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen
until it has come to pass. You knew the poachers would try to kill Poppy and me. I did not know, my young friend. But I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. Revelio. Так, и где оно? Ой, ой, ой. Ай, все, да? Подожди. То есть... А вот, смотри. Вот эта серия прям. Финал. Когда все хочется уместить сюда. Кто там? Дворняга? О, прикол. Блин, какой красивый кафтан на самом деле. Своеобразный, но красивый. Да, мне надо хоть иногда спать. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the Mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the Snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual Snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. Oi. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. And we could bear 'em out. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Revelio. Блин, я бы всех поймала. Levioso. У меня ачивка. Долго, правда, ее делать, но один остался, да? У нее еще тут много. Когда я сама себе говорю, что я не буду проходить это на сатан, и я, которая прохожу на сатан. Эх, женщины. Revelio. Здравствуйте. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who Take is her. your life. Stupid. Do you have the moon? Stupid. We do. Confringo. Bombard. Stupid. What's happening next? I'll stop me. What are these pillars here? Confringo. Bombarda.
Confringo! Блин, а осталось-то всего ничего. Confringo! I wonder if the pillars move at all. Мне кажется, наобум это не удастся сделать, да? Ага. А другие будут загораться или как? Да нет, другие гаснут. Или не гаснут, подожди. А, ну там оно стоит неправильно. Подожди. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Спасибо, Поппи. To do with the light in the darkness. That did it! Look, Doran, a doorway. I suspect we all know what lies beyond that passage. Revelio. And now, I'm afraid I must leave you. At least. You're not coming in with her. Да, он не идет. Бля, он кентавр. Он тут не пролезет. Revelio. Look at the murals on the wall. They're all creatures. Confringo. Я уже была в таком подземелье, оно было очень огромным. Revelio. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Это проблема, что оно такое большое. Угу. Так. Wingardium Leviosa. Leviosa. Ну, тут ты придумала, мать. Ладно, чего не сделаешь ради Revelio. лута. Дирикола. Оно же Додо. Confringo. Revelio. I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? Отлично. Revelio. Wingardium Leviosa. Так, это сюда. А, это сюда. Revelio. Wingardium Leviosa. Так, итого. Glacier. Incendio. Of course.
forever. Look at this place. What was that? You will not survive! Fringo! Всё? Ух ты! Вы все-таки пришли. Ready your horse. The fight. Expulsor! Oh, the invasion. You've made a mistake. Set the hypothesis of the day. Back for more. Not the brightest child. Just finish what was Ah! The lamb returns to the You'll be sorry when I... Oh, not beat! You'll regret that. No! Let me out! I won't go down as easy. Let me out! Incendio! Все-таки вынуждаете меня, да? Back for more. Let me out! Let me out! Don't you people have anything better to do? Let me out! Bombarda! Let me out! What have you done? Let me out! Let me out! Glacier! Bombarda! Revelio. You're despicable! I think that was all of them. Отпустите Поппи. Are the two of you unharmed? I had hoped to return before it was too late. We're fine, but you hadn't got here when you did. I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have... Revelio. I now believe all that Doran told me. Finish your work here, friend. All the events you divined have not yet come back. There they are. О, какая красота! А кто их снес? Now, all that remains is to break the charm. You want us to... Давай. I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Атакидавр. Господи! Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. О. О, божечки, как мило, как приятно. Приятно, что вся сюжетка наших друзей заканчивается вот так хорошо. Ну, кроме Себастьяна. I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Ачивку не дадут за нее? Revelio. 38-й левел, друзья.
Забавно. Я думала, дадут ачивку. Не дадут? Это значит не конец ее задания или как? Интересно. Блин, а отсюда нельзя выйти. Ладно. Я думала, на этом конец похождений с Поппи. Деньги мне, правда, тоже уже не нужны, но... Чё добру пропадать, да? Давай еще вот это заберем. Блин, я думала, конечно, что будет этот. Сундук или что это? Что дадут ачивку. Что-то там на типа, не знаю, там хозяин тварей, любитель тварей или там что-нибудь такое. Ой. Ну ладно. Значит, нет. Хотя вроде, по идее, на каждый финал сюжетки что-то давали. Неужели это не финал? Я удивлена. Так. О, расцвело. Замечательно. И нам осталось прям финал-финал. Ну, кроме вот этого. Ладно, хрен бы с вами. О, еще что-то? Ой, опять поле призывателей. Блин, честно... Это просто можно, я не знаю, бесконечно играть в эту игру. Я все-таки приняла решение, что я остановлюсь вот на то, насколько... На то вот... Короче, я остановлюсь вот на этом. Сколько там? 90+%. И, если честно, мне этого достаточно. Вроде как бы хотелось бы сказать, что я наигралась. Блин, при всем при том, что в этой игре столько всего приятного, в ней есть определенные моменты, особенно вот, блин, последнее обновление, которое все рушит. Как бы хочется сказать, что я как бы все, я наигралась, я довольна. Я, наверное, сделала, ну, практически все, что смогла. Warms my heart to see your interest in herbology, dare I say, blossom. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even took it upon yourself to help Professor Black's house elf. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing.
Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Профессор, не портите. Еще есть квест. Боже, надо было, короче, делать следующую серию. Ей-богу, клянусь. Кубок школы. Отправляйтесь в большой зал. Заполните все руководство для волшебников. Ну, собственно, да. Нет, не вот это. Вот это, я так понимаю. Что, в принципе, passable, но некоторые моменты, конечно, мне прям не очень сильно нравятся. В плане... ну, сложно для меня будет это сделать. Да и, честно, не могу сказать, что очень сильно хочу этого сделать. Так что считаю, что мы заслужили с вами увидеть это. Я так понимаю, что если не найти истинную концовку, не собрать ее на 100%, мы не станем... Ну, год не станет для... Ну, кубок школы не заберет Слизерин. Давайте, знаете, что я сделаю? Я сделаю себе сейв. Не знаю, поможет он мне или не поможет. Ну, если что... Да-да. И кого же ты боишься? This year, we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Allow me to finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. And the ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup... Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits... I'd say 100 points to their house. Wouldn't you agree? Ah, yes. Thank you, Professor Weasley. I suppose we have our winner.
Бля. Блин, дико хочется разреветься, но от непередаваемого счастья, что ли. Вы знаете, это то, что мы ждали, я не знаю, сколько уже, лет 20. 2000, по-моему, первый фильм в 2000 году вышел. Книжки были написаны вообще в конце 90-х, и события у них происходят, да, в конце 80-х-90-х, поэтому это гигантская история длиной в жизнь, как, я не знаю, как многие ждали «Аватара» по 14, по 15 лет, и я один из них, так и «Гарри Поттер», который тоже сделал определенное, становление в характере, становление в каких-то мечтах, становление внутри твоей души, которая все-таки хотела верить в волшебство, и неважно, сколько тебе лет, 10, 20, 30, 40 или больше, это все не важно, ведь сказки всегда есть место в жизни. И ребята, которые охренительно потрудились над этим, со своими огрехами, со своими... Не без проблем, но они настолько душевно подошли к этому, что это просто действительно нужно отдать ребятам уважение и должное. И я ни на минуту не пожалела, что отдала кровно заработанные и купила это в официальном магазине. Абсолютно не жалею, и это очень классно. Это заслуживает того, чтобы это поощряли. Ребята не скатились в стезю «мы продолжим и воскресим Гарри Поттера». Нет, они сделали отыгрыш тебя, ты отыграл, ты это сделал. И здесь были варианты. Мы не все сделали, но это было очень круто. Даже пройти это все на хардкоре, честно, не вызывало особого труда и затруднения, так что не актуальны те комментарии, которые писали, что я где-то там кому-то что-то пытаюсь доказать. Нет, я абсолютно счастлива, что я прошла это на харде, и что я это прошла. У нас это заняло с вами 43 часа. Я не считаю, что я где-то что-то затянула. Я проходила это ровно столько, сколько мне хотелось и сколько это было нужно. Так что расслабьтесь, получайте удовольствие, не пишите... Хотя ладно, пишите и гневные мнения, и хорошее мнение. Я вам скажу, что это было классно. Буду ли я ее перепроходить? Наверное, нет, но у меня, по крайней мере, есть Пит, который тоже мечтал в нее поиграть, и я смогу поприсутствовать с ним рядом еще раз и пройти через это. Наверняка он пойдет другим путем. Это будет действительно очень круто. Так что в любом случае мне еще предстоит сюда вернуться. Для канала мы прощаемся с этой игрой. Это было великолепное приключение. Оно стоило определенно каждого рубля и каждой минуты, потраченная на него. Спасибо вам за то, что вы смотрели, лайкали, комментировали. И неважно как, положительно, отрицательно, и лайкали, и комментировали, неважно. Это ваше мнение, ваша активность, и она безумно важна для меня. Я напомню, что у меня есть Бусти, на котором можно поддержать меня финансово, потому что это единственный способ. За исключением, конечно, ссылки на донат в описании также, если вдруг вы этого хотите. Если нет, то достаточно и подписки, и вашего лайка. Поверьте, это более чем достаточно для меня, и это не менее ценно для меня. Спасибо всем и каждому. И я надеюсь, что что-нибудь еще произойдет такое, что заставит меня настолько сильно улыбаться и хотеть плакать, только не от горя или от обиды и от боли, а от какого-то тепла и счастья. Пока, друзья. Hoping to see. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Of course.
It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Hauntel Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Nothing wrong with that. Highwing's good company. She is. Although I am beginning to see the appeal of, human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone. And share Highwing. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us?